Welcome back, students. Welcome to our IT class. Before starting our new class, I want to make sure that you don't have any confusions regarding any of the topics which we have discussed in our previous class. For that, you have to make sure that you don't have any confusion regarding any of the terms that we have been talking about, since most of the terms got web just in front of it, so it might made you a little bit confused about this website, web pages, hyperlink, hypertext. If you have any queries or if you have any questions, you don't have to keep it with you. You have to let it flow. You have to ask me. You have to rectify it. If you aren't doing it, it becomes more and more confusions. It leads to more and more confusions. When you have a confusion about a specific thing or a term, if you have some doubt about hyperlink and hypertext, what are the difference between them, or the website or the web page, if you have any confusions regarding any of the two terms, you don't know what are they, what are the difference between them, and you keeping it yourself. It's okay, I can manage. You're thinking like that, and when you get to know about new terms, when you bump into new confusion, it becomes a huge one, and at last it will be a big burden for you. So I want you to rectify it at that time. Do you know what I mean? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാം, ഒരു ചെറിയ കാര്യമില്ലേ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്, വി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ബേസിക്സ് ആൻഡ് വി ഡിഗ് ഇൻ ടു മോർ തിങ്സ്. നമ്മൾ ബേസിക്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബേസിക്സിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബേസിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, ബേസിക്സിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് തിങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ ഡിഫിക്കൾട്ട്. വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷനും ഈ കൺഫ്യൂഷനും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഭയങ്കര വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബിഗ് ബർഡൻ ഫോർ യു. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, you can text me, you can call me, you can ask me. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ്, വെബ്സൈറ്റ്, വെബ് പേജ്, അപ്പോൾ ഇതെന്നൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേമാണ്: വെബ്സൈറ്റ്, വെബ് പേജ്, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ്, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്, ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഞാനെന്ത് വിചാരിക്കും? എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ, ദേ ആർ ബ്രില്യൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദേ ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് അഗൈൻ. They have questions. When there is questions, that means you are trying to learn something. If there is no questions, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ just going with the flow. So don't hesitate to ask questions. So in the previous class, we were discussing about web browsers. And one more thing, if you have any difficulty understanding my language or something like that, you can tell me that too. But I strongly recommend you have to understand this, because you are in 10th grade. You know what I mean? Okay, so we were discussing about web browsers. Web browsers, there were of two types: graphical browsers and text-only browsers. The text-only browsers were used in the previous years, or like early days, when the computers are at the first stage. കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്? ടെക്സ്റ്റ്-ഓൺലി ബ്രൗസർ, വിച്ച് ഷോസ് ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ്. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അക്ഷരങ്ങൾ. അത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ്. യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വെൻ യു സെർച്ച് സംതിങ് ഇൻ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ്. ഇമേജും വീഡിയോയും ഒന്നുമില്ലാതെ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് തരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി ബ്രൗസർ. ആൻഡ് വാട്ട് വി ഗോട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ഇസ് graphical browsers, which gives you all kind of files in the sense
when you search for some query, sorry, a little kitch. When you search for something in Google, it gives you images regarding that specific query that you've been searching for, and videos, audio files, news, etc. So graphics, it's all included in this graphics category, right? So that's the main difference, and we have discussed it. Just reconsidering it. So now what we've got is blogs. Blog. So we know what is a blog. There are blogs and there are vlogs. There are blog with the B and there are vlog with the V. വ്ളോഗുമുണ്ട് ബ്ലോഗുമുണ്ട്. ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിംപ്ലി ഇറ്റ്സ് എ വെബ് ജേണൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു. വി യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദ തിങ്സ് ഹാപ്പൻഡ് ടുഡേ ഓർ ദാറ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറി എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇല്ലെങ്കിലും ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതി വയ്ക്കും, ഓരോ ഡേറ്റിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കും, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീകോൾ ദ മെമ്മറീസ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മുടേതായ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ ബ്ലോഗ് according to our interest. If you are good at music, if you are so interested in music, you can create a blog based on music. And do not copy anything from other writers. That's the main thing. That comes under plagiarism. If you copy something from someone, അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരാൾ ഒരു ബുക്കല്ല, ഒരു ഫേമസ് കോട്ട്, അത് ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ പുള്ളി അതെടുത്തിട്ടു. എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് എൻ്റെയാണ്, ഞാൻ എഴുതിയ വലിയൊരു സാധനമാണത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസൻറ്റ് അവരുടെ അല്ലായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ഭാവനയെ നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടേതാണെന്ന് പറയാം, കോപ്പി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് someone is posting something, they updating their status. അപ്പോൾ അവർ ഫേമസ് കോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നോ വുമൺ നോ ക്രൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് അവർ അവരുടേതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു വി നോ ദാറ്റ്? അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടേതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക? So we can just copy it and paste it on Google and search for it. If there is any mentioning about that specific sentence in anywhere, you can get all the details so that you can understand whether it is his or he was using someone else's things. So that's another thing. So I was talking about blog എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ? So it's a journal. We're writing it on internet. The blog is kind of website. The term blog is a shortened form of web blog. A diary or a journal on the web. That's it. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ബ്ലോഗ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലോഗിങ്. ബ്ലോഗ് എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ബ്ലോഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ ബ്ലോഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലോഗിംഗ്, ആൻഡ് ദ വൺ ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലോഗർ. And what's the difference between blog and vlog? Blog, what we are writing on the internet, and vlog is video log എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ someone is very much interested in hiking, or someone is very much interested in cooking. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ പറയുക, പല രുചികൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു. അതെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് they create some amazing videos, so that while we reading something what we've got in a blog, we can imagine what all things we actually not seeing anything. ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ആ കഥ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദ റൈറ്റർ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഇറ്റ്
in our own way. ഇപ്പം ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യണവരായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ whereas in the case of vlog actually they are creating a video so that we can see what they are saying. They also showing us, കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്, അതിനൊപ്പം പറയുന്നതുമുണ്ട്, നറേഷനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വ്ലോഗ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ്. So who is a blogger and what is blogging? So we know all about it. And the blogger can provide links to other websites that she or he thinks might interest the audience. The updates put on the blog by blogger are called blog post. Updates put on the blog by the blogger are called blog post. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരുടെ അക്കൗണ്ടാണോ അയാൾ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം ആസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ടു. And types of blogs: personal blog, news and views, company blogs, micro blogs. These are the type of blogs. So what is personal blog? This is the most common type of blog. Maximum number of blogs on internet belongs to this category. After all, blogging starts off as a way of creating an online diary. A typical blogger may be keen on posting stories about their interests, such as fishing or dancing or collecting something. ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബ്ലോഗ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ്, what I like to do in my leisure time. So that kind of things. ഇപ്പോൾ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ബ്ലോഗാണ് പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ്. ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ മല കയറാൻ പോകും, അത് ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമോ, ഞാൻ സിനിമ കാണുമോ? ദീസ് ആർ ഓൾ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കീപ് in internet. That comes under personal blog. And what about the news and views? This type of blog contains factual stories about news maintained by journalists. News and television companies such as the BBC have many professional journalists who post stories and views about the latest events. Visitors can add their own opinions as well. അപ്പോൾ blog post next is the news and views. ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫേമസ് ജേർണലിസം. അപ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. സോ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ്? COVID-19. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ അവർ വ്യൂസ് അബൌട്ട് COVID-19? ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിവെൻറ്റ് ഓൾ ദിസ്? അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ കറണ്ട് ഇവൻസിനെ വെച്ചിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ അത് വി ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ വ്യൂവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ. സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ news and views. And company blogs: many companies run blogs to let their customers and clients know what is going on in the company, and that would interest clients or customers, such as a new products coming up or progress being made on some project. അപ്പോൾ കമ്പനീസിൻ്റെ ബ്ലോഗ് എന്താണ്? കമ്പനീസ് they are creating blogs, they are showcasing their products, they are describing their products or all the good things about it. And if they launch some new project, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗിൽ അവർ കമ്പനി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ പല പ്രൊഡക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോഗ് കയറി നോക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയണം എന്താണ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, വാട്ട്സ് ദ സ്റ്റേറ്റസ്, വാട്ട്സ് ദ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള blogs are in the company blogs, which is owned by companies. They can provide all the details about the project or the products. Microblogs: this is a type of blog where one can post very short comments that others can follow. Twitter is the best example of a microblog where only can post 140 characters in which with each entry called a tweet. The entries become a running commentary about one's life and interest. So microblogs, have you ever been bumped into this Twitter social networking site? ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വലിയ കഥയൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയിടാം, വലിയ പോസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സോ മെനി തിങ്സ്. But whereas in the case of this microblogs or Twitter, 140 characters ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
140. We can't exceed anything. And അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ട്വീറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂ അബൌട്ട് കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മുടെ വ്യൂസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം. അതാണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So you just need to know an overall idea about blogs. What is a blog? Who is a blogger? What is blogging? What is a blog post? And types of blog. That's all you have to know. And personal blog, someone is creating for himself, who is sharing his interests. In the blog is known as personal blog. News and views. Journalists are mainly using it. They post their views about the special event that been happening lately, and they can post it on the blog, and the users or the viewers can comment it on too. Company blogs. Companies are owned by the blogs are owned by the companies, and they can update all the details about the products and the launching projects, etc. Microblogs, example Twitter. And that's all for today.